nyumbani. Mama anamwambia kuwa mwanaume. Kwa mwanaume ni kusema nini? Yani man up. So kwa man up ni kumaanisha nini? It has no meaning. Haufai kulia. It has no meaning. It has no meaning. We cannot continue kuambia wanaume to be a man. We need to show them. Man kumaanisha mtu akikwambia man up anakuambia wacha kubehave kama mtoto msichana. You see now. But wengine wanasema be a man ni jikaze kimwanaume. Wajua jikaze kimwanaume. Sasa hii kujikaza kimwanaume ni gani? Kwani si mwanadamu? Ni mwanadamu. Exactly. So kama anaumia ama kama kuna shida ambayo inafanyika pale nyumbani, lazima children's rights ama human rights pia zi apply kwa ule mtoto ambao ni wa kiume. Sio tu ku apply kwa mtoto wa kike. And therefore unaona kwamba tukiongea kwa sababu ya tukisema ati 80% of the population in the umesema ni 80% of homeless population ni wanaume. Yeah, 85%. These men are coming from community and society. During COVID ni wanaume wengi sana wamenipigia simu, madam nyumba yangu imefungwa, nitafanya nini? Madam niko na hii shida, madam mimi nataka kujiua, nimefika mwisho, nini mbaya, nyumba ilifungwa, kazi iliisha, nini. Unajua anakuhesabia na kupangia. Ona. So lazima hata sisi tukue na utu, tuanze kumuona mwanaume kama mwanadamu. Sio kumuona ni kama wewe ni kizingiti ambacho hakiwezi tingika na uko sawa. So tunamuignore na tunaignore needs zake. Na tunamuona ya kwamba yeye ndiye anafaa kusaidia, yeye hafai kusaidiwa. Ona, hivyo ndivyo tumeinterpret kwa society. Lakini tunataka kujua wanaume kama hawa wanaume ambao wanajitia kitanzi, wanajimaliza, hawa ambao wako homeless. Sana hawa ambao wanajitia kitanzi, mnawasaidia aje kudeal na hiyo stress na depression, kwa sababu ndo chanzo kubwa cha wanaume kujiua? Tuko na programs katika community like tumeanzisha programs in Nyeri ambazo ni za kuangazia maneno ya mental health katika community pale katika jamii. So tunaangalilia mental health na gender based violence katika jamii, na tunawaka na wanaume ya kwamba ndivyo waweze kujielewa na waweze kuelewa ya kwamba kuna vile wanaweza jitatulia mambo yao wakiwa wamekaa pamoja. So tuko na program ambayo inajiita Men's Bandari ambayo tunaweka pale katika ni faraga ambayo ni safe space ya wanaume katika jamii. Pia tuna link watu kwa mahospitali because mental health siku hizi health system pia inakuwa strengthened pole. Siwezi sema ya kwamba imefika mahali ambapo tungetarajia na tungetaka kama nchi, lakini tuko na at least representatives. So unapata at least tuko na contact ya mtu ambaye anaweza saidia na una refer ule mtu anasaidiwa, kwa sababu saa zingine tukienda kwa community we flag up. Basi sasa tukisha flag mtu tutasaidia aje? So tunamlink ambapo wanaweza pata msaada. However, as Thriving Communities Africa tuko na jambo ambalo tunafanya. Besides us kuzungumzia na kufanya programs ambazo zinamsaidia mtoto wa kiume na mwanaume Kenya. Pia tunafanya advocacy ya mwanaume. Na kuangazia hilo jambo la advocacy, tumefanya policy level ambapo mimi ninakaa katika gender na kuanga katika National Gender Sector Working Group, ambapo pangu mimi ninatetea haki za wanaume na mtoto wa kiume. Wengine wakizungumzia maneno ya wanawake, mimi ninaleta maneno ya wanaume. Sawa. So mahali pale in July tulipitisha ama kongamano hili lilipitisha kwamba ama hiyo forum ilipitisha kwamba tutakuwa na jambo ambalo tunaliita male engagement and inclusion, ambayo ni subcommittee. At the national level tuko na committees 5 ambazo zinaangazia women in leadership, women in security and peace, social economic empowerment na gender based violence. Lakini kupitia kwa gender based violence Mungu ametupatia neema na tuka advocate ya kwamba tunahitaji kuleta maneno ya mwanaume. So hiyo kongamano ikaongeza male engagement and inclusion. So tunatarajia kwamba within no time government ita institute your subcommittee na tutaweza kufanya kazi pamoja. However, besides that, mimi kama
mtetezi wa haki za wanaume na mwenye anaangalia pia balance katika society. Tukakaa chini na team na tukaulizana, how then do we bring awareness ya jambo hili ambalo linatendeka katika government, ambalo ni jambo nzuri na linasaidia mambo ambayo tunayofanya. So tukasema tutakuwa na kongamano and tutakuwa na the National Convention on Male Engagement and Inclusion. So this National Convention ni convention ambayo ni ya wanaume. Kina nani watakuwa katika ile kongamano? Ni wanaume peke yake? No. Tutakuwa pia hata feminist akitaka kuja. We are okay, we are free, we are open. Because I am a woman, mimi natetea haki za wanaume. However, we have others who would give us a different idea. Waona? Na hii kongamano tumeiweka pale ndivyo tuangalie data inatuambia nini kuhusu mwanaume na mtoto wa kiume Kenya. Waona? Because tuko na shida ya kwamba in research mwanaume ameachwa. Hatupati research ambazo zinamwangazia mtoto wa kiume. During COVID, nianzia hapo, tulikuwa na a lot of research na tulikuwa na a lot of financing kwa mwanamke na mtoto wa kike. Naam. Watu wakasema hapana, tuko na teenage pregnancies. Immediately tukakuwa na action ya kwamba mtoto yote ambaye amepachikwa mimba akishamaliza kuzaa arudishwe shule. Hata government yenyewe ikaingilia ikasema hapana, watoto wote warudi, wa kike wote ambao wamepata mimba warudi shule. Waona? Mtoto wa kiume kwa sababu alikuwa kwa hiyo community. Mtoto wa kiume kwa sababu wengi wao walipelekwa kufanya kazi ya mining na kupelekwa kazi ya bodaboda, walirudishwa na nani shule? So imekuwa ni sisi sasa tuzungumze na wale viongozi wa bodaboda, tuwaambie kijana yoyote akija arudishwe shule kwanza, amalize shule, alafu ndivyo akitaka bodaboda akuje ashike bodaboda baadaye. Waona? So kazi yetu ni mingi. Na tuko na kazi mingi ya kufanya kama Kenya, lakini itabidi sisi sote tushikane mkono na tumtetee mtoto wa kiume na mwanaume katika nchi yetu. So research inahitajika. And this is the beginning of us kuhighlight ya kwamba tuko na shida kwa sababu data haitoki ya vile inavyostahili. Watu wa kufanya research wanamwacha mwanaume. In a data driven world, huyu mwanaume ataachwa kabisa. Mtoto wa kiume ataachwa kabisa. Na nashukuru Madam Her Excellency Madam Rigathi, sababu ameamka na ameinuka akasema hapana, tunahitaji mtoto wa kiume. Naam. Tunahitaji mtoto wa kiume asaidike. Tunahitaji kuzungumzia maneno ya drugs and substance na mtoto wa kiume. Waona? Tunahitaji empowerment ya mtoto wa kiume, which is very true. So I am really appreciative of this of her initiative. Na I really appreciate that she's out there talking about the boy child. I honestly ninatafuta siku ambayo tutakutana na yeye, itakuwa ni two people, itakuwa ni kama katika Biblia kulikuwa na Martha na kulikuwa na Elizabeth. Kulikuwa na Mary na Elizabeth. Mwenye alienda mama ya Yesu. Ona? So itakuwa ni kama kuna Elizabeth hapa na kuna mtaelewana vizuri sana. Mnatetea haki za wanaume. Exactly. But then even with this, tunasema ya kwamba besides data, shida ni gani ambazo watu wanaona. So tutakuwa pia na mkurugenzi wa Kasneb ambaye atazungumzia kuhusu maneno ya mtoto wa kiume na socio-economic empowerment. Tutakuwa na bwana Ezekiel Mutua, Dr. Ezekiel Mutua ambaye atazungumzia kuhusu mentorship ya mtoto wa kiume. So yeye ataangazia in the future, mwanaume mwenye tuko naye hapa, tunamlea aje ama tunammentor aje ndivyo akuwe mtu ambaye anastahili. Ama ni njia gani, ni mbinu gani ambazo tutakazozitumia empower mwanaume. Kwa hivyo hizo ndizo vitu ambazo mtakuwa mnaongelelea. Exactly. Pia tutaangazia maneno kadha wa kadha kama data. Tutakuwa na watu kutoka Kenya National Bureau of Statistics. Tutakuwa na National Council for Population and Demographics. Tutakuwa na other different tutakuwa pia na mashirika ya kikanisa kuzungumzia maneno ya data na vitu kama hizo. Then tuko na panel discussion ambayo itazungumzia ama itaangazia maneno ya mwanaume in humanitarian settings. So in humanitarian settings tunaangalia insecurity na drought.
Mimi nimetoka Kajiado. Kuna wanaume, naam. Nimetoka Kajiado. Naam. Na najua kwa sababu nimesikia hilo jina Nashipae nikajua natoka wapi. Juzi ng'ombe wamekufa. Waona? Naam. Na ulikuwa unapata mzee mmoja ako na mbuzi karibu 500, 600. Lakini kwa sababu ya kiangazi ng'ombe wamebakia just 10%, 60. Na hizo pia zenye zimebaki pia nataka kuziuza kwa bei ya kutupa. Nataka kuziuza kwa bei ya kutupa ama nataka kushikilia, lakini wengine bado wanaendelea kukufa. Unapata huyu mwanaume go through a lot of loss. A lot of loss, ile kusema haizi sema. Kwa nini? Masai na ng'ombe wanapendana sana. Kweli. Na sisi hatujui njia nyingine isipokuwa utajiri wao. Waona. Sasa ni kama umwambie Mkikuyu muondoe kahawa, mkate miti ya kahawa. Hailewi. Waona. So it's the same thing na Masai na kupenda ng'ombe yake na kupenda mali yake iko katika. So now mtu amepoteza. Wakati watu wanaenda kupeana chakula wanaitanga wa mama. Hawaiti wanaume wakawapea chakula. Yetu mwanaume ndiye amezoea kupeleka kitu kwa nyumba. So hiyo tumeonesha wanaume aje. Wow. Ndio swali nzito ile. Haya. Huyu mwanaume amezoea kiamka anaona ng'ombe wake. Saizi haoni ng'ombe. Naam. Huyo mtu ako na shida. Ako na shida. Exactly. Amepoteza. Na sasa na Januari inafika, school fees imeongezewa. Tumeona kwa magazeti leo school fees imeongezewa. Mwanaume ako na watoto pia nafaa kulipia school fees. Ng'ombe wake wamekufa. So at the end of the day mtasaidia aje huu mwanaume ambaye ni Mkenya na kwa community katika hii hali ya kusema bottom up. Huyu mtu mwenye ako katika hii community atasaidiwa aje hii bottom up yake. Because mwanaume pia anajazilia mashida ama matakwa ya mwanamke, ana fulfill matakwa ya mwanamke. Because kama wewe ni bwanangu na mimi sina kazi ama niko na kazi yangu na yeye ndiye amekuwa kilipa shule. Waona sasa school fees, pesa yenye mimi nimekuwa nayo itakuwa ikigawanishwa mara kadhaa kwa watu wenye tuko nao. Kwa sababu income ya ule mwanaume imepotea. Si haikuwa mapenzi yake. Kweli. Haikuwa mapenzi yake. Waona? So at the end of the day tunasema ya kwamba let us also look at the needs of the man. Tukiingia katika health. Kefi ya data inatuonesha kwamba wanaume ambao ni 36 and above ndo wana increase rate ya HIV infection ina increase among them in Kenya. 36 and above. Yes. So what is it that we need to do with that population? Waona? Na ukumbuke ya kwamba huyu mwanaume akienda achukue kaklande pale shule apate ukimwi ataletea mke wake kwa nyumba. Really? So we are intertwined kama society. Tunaulizana ya kwamba for us to respond to all these issues, how do we bring men and boys together? Ukiangalia kwamba kuna mtoto wa kike ambaye amepachikwa mimba ambaye ni teenage, tuko na teenage pregnancies Kenya. Hizi teenage pregnancies zote hazingekuwa kama wanaume wote wangejua ya kwamba hatufai kulala nao. Waamue. Wanajua hawafai but waamue. Na pia wafunze watoto wao. Okay, nina swali hapo. Katika hizi teenage pregnancies, wanawake wasichana ndo wanapata mimba, sio? Lakini walochangia ni nani? Wanaume. Hawaongeleshwi. Ina maana hawaongeleshwi. Hatuangalii wanaume kama an important solution. A good solution to all these social needs and to the issues of women. We don't look at them. We only say they are perpetrators and leave them in ignorance. Tunawategemea nyinyi sasa muanze hiyo conversation. Conversations tushaanza. Kuwaongelesha wavulana kuhusiana na mimba za mapema. Conversations tushaanza. Waona? Kwa sababu saizi msichana wa kike ndiye ametunzwa sana. Amekuwa na confidence. Mwanamke ndiye amekuwa mbele. Mtoto wa kike ndiye ana approach BoyChild saizi. Waona? Hata shule ukiingia shule saizi usikize tu story ya tutoto hivi. Utasikia BoyChild anasema mama ndio wananitafuta. Waona? Now
kijana kitafutwa si atasikia ni king. Ona. So why will he not? Why will he not? So lazima tufike mahali tuanze kubalance equation for sure. Tuseme ya kwamba tuko na mtoto wa kike, tuko na mtoto wa kiume. Na hawa wote ni watoto. Ukiingia katika shule kupeana sodo na kupeana mawaidha ya afya ya reproductive health, pia patia mtoto wa kiume information. Yes. Information is power. Tumekuwa tumetelekeza mtoto wa kiume in ignorance. Tuki expect ya kwamba vitu zitabadilika. Things will only change if we bring him here. Hatuwezi tu tuko tukisema let's bring the girl on the table. Let's empower the girl. Let's inform the girl. The boy also needs to be informed. He needs to be informed to know when sperm goes, it becomes a child. Waona? Naam. So ajue venye atafanya control. Atajua venye atajikinga. Ajue venye atafanya atazuia. Tufundishe mtoto wa kiume kama vile tunamfundisha mtoto wa kike. Yeah. Kweli. Because he's part of this. He's part of this. Sexual gender-based violence is something that is huge in this country. But we cannot succeed to reduce and to extinct gender-based violence against women and girls, now that we are within the 16 days of activism from 25th. We cannot extinct that unless the man and the boy are part of this discourse. Because we have to look at the perpetrator as a solution. We stop just looking at the victim. We look at the solution from a perpetrator perspective. True. Then we are going to reduce because we are going to prevent na pia tutaanza kukata hii maneno. Kwa kweli. Hiyo ina make sense. Alafu ningependa pia kujua katika ile kongamano speakers, labda watu ambao labda umewaalika kule kuzungumza. Tutakuwa na Madam Kuresha wa IHRM ambaye atakuwa akizungumzia maneno ya employment na mwanaume, a young man. Kwa sababu juzi tu IHRM walikuwa na kongamano, walikuwa wanazungumzia mwanaume katika employment. Man and employment. And they were trying to ask, what is this about the man in employment? And for sure we are having a problem, even with the quality of work pale katika employment, the workplace na mwanaume. So tunauliza, what is this that needs to be done? Then tutakuwa pia tutarajia kukuwa na Madam wa Muradha ambaye amekuwa akizungumzia, yeye ni BoyChild champion, but pia tunataka tuambie jili katika manifesto yake kama women rep alisema ya kwamba atafanya kazi na mtoto wa kiume na atafanya kazi ya social economic empowerment ya wanaume. Tunataka kuona what is this that can be done. So there are several people ambao tumeita ambao watakuwa wakizungumzia. So kongamano unaona sio tu ya wanaume, pia iko na wanawake. Kweli ndo nimeona. Then pia tunataka kuzungumzia maneno ya education. Tuulize BoyChild in education, and a young man in education, what is happening to him? So tutakuwa na population innovations for poverty action ambao watakuwa kituzungumzia kuhusu BoyChild in education na watuoneshe takwimu venye zinakaa kuhusu mtoto wa kiume kutoka primary all the way to university. Alafu pia tutakuwa na wengine ambao watazungumzia, watatuambia scholarships ambazo zinapeanwa siku hizi zinasaidia sana mtoto wa kike ama zimegemea pande ya mwanaume ama mtoto wa kiume ama zimebalance. So you want to look at all these aspects. Pia tutaangazia maneno ya mental health na mwanaume na tuangalie what are these issues that need to be discussed and what are these things that need to be done. Tutawasaidia vipi wanaume ambao kuna mental issues? Exactly. Yeah. Okay. So mambo ni mengi ambayo tukayazungumzia siku mbili. Ningependa sana kujiunga na hilo kongamano, nitafanya vipi? Ukitaka kujiunga na kongamano, unfortunately, let me just say this, maneno ya wanaume ama issues of men are not easily financed.
So what we have done is that we have agreed as a planning team, mimi na team ambayo tuna plan nayo, because we have different organizations that are coming together. KSG is part of us. We've been planning together with them. Tumesema ya kwamba we are going to charge this convention. And for the 2 days tuna charge 11,000. For 1 day mtu ambaye anapatikana only either Monday or Tuesday next week anaweza lipa 5,500. Malipo inalipwa kwa website yetu ambayo ni www.tcoafrica.org. So hapo ndipo www.tcoafrica.org. Yes. Naam. So watu wanalipa pale, alafu wanapata communications kuhusu kongamano. Yeah. Okay. So we are expecting that we are going to have a very good communication document ambayo tutapatia government na tuwaambie katika maneno ya male engagement. Male engagement ni mahali ambapo mwanaume tunamwangalia na tunaangazia umuhimu wake katika gender issues na protection and safeguarding of women rights. So that supports the 16 days of activism. But pia tunaangazia male inclusion ambayo ni haki za mwanaume zimetelekezwa kivipi? Shida za mwanaume Kenya ni gani, ama mtoto wa kiume ni gani, na tutaweza kutatua kivipi? So we are going to be giving our government a communique saying that out of this conference this is what we have been able to achieve and this is what the man is saying. Kwa hivyo nitauliza mwanaume yeyote ambaye ako pale ambaye angetaka sauti yake isikike ajitokeze katika hii convention, aje pale KSG. Na ningetaka kusema kwamba si kongamano ambayo sijui ni ya watu sijui wa Kristo ama watu wanaka ni ya kila mwanaume. The most important thing is the man in this convention and the boy child. So tunasema ya kwamba kama wewe ni advocate wa haki za mwanaume ama mtoto wa kiume, tafadhali njoo. Kama wewe ni advocate wa haki za mtoto wa kike ama mwanamke, njoo. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kuona society ikiendelea vizuri, tukiwa na balance katika society ambayo itasaidia maendeleo ya Kenya, tafadhali njoo. Njoo, tunahitaji sauti yako, tunahitaji wewe ukuje utuambie vile ungetaka mwanaume ama mtoto wa kiume asaidike katika jamii. Tunataka mchango wako. So njoo, sign up na uje. Na kama hauwezi kuja, basi tuma watu. Wajua, kwa sababu unaweza kuwa ukisema mimi naona saa depending on the time siwezi fika pale, but unaweza lipa na upige simu useme nimelipia watu 2 ama watu 3 na pia hiyo pesa to make sure ya kwamba imeendea kwa kweli. Na sponsorships zenye tutapata hazitakuwa kwa wanawake, zitakuwa ni wanaume. Kwa sababu sauti zao ndizo tunataka katika, like tuko na sponsorship tunahitaji ya university students na primary students ambao watakuja kutuambia shida zao ni gani. So we have like tuko na 2 panel discussions za boy child na young man, and we need people to sponsor. So we need like people to sponsor about 10 people to come to 10 students to come and discuss about their issues. Tusikie sauti ya huyu mwanaume na mtoto wa kiume ni gani. Tukiongea kuhusu youth tunasema nini? Natumai wanaume wataweza kujitokeza katika kongamano hilo, lakini watu wanalia sana, wanasema role models wanaume hawapo. Hata kama wapo, hawajaji involve katika masuala kama hayo, na hawajataka kuwafundisha ama raise wavulana wawe watu wa maana katika society. Tuko na shida, na part of the inclusion component ni kuuliza wanaume wako wapi, ama wanafanya nini, wamesimamia wapi. Kwa sababu for sure shida yenye tuko nayo, shida ambayo inatukumba katika society na mtoto wa kiume ni kwa sababu baba ameondoka. Hayuko. Haonekani, hapatikani, hasikiki, hatumhisi katika jamii. So pia tutauliza huyu mwanaume alienda wapi? Na tunaweza tukamtoa wapi? So in the process of this pia tunataka kuuliza ni mambo gani ambayo mwanaume katika jamii anaweza fanya ndivyo tumhisi, tumuone, tumsikie, tumuelewe.
Waona? Because in the process of kumuona, kumhisi, kumsikia, hapo ndipo mentorship inakuja ama inaingia. Two, as Thriving Communities Africa tuna program ambayo tunaita Now Man Next Man. Hii program ni ya mwanaume ambaye sio lazima akuwe 100%. Kwa sababu kila mtu ako na jambo ambalo amelipitia ambalo katika jamii mtasema ya kwamba si nzuri. Lakini kutoka kwa ashes zake hapo ndipo ataweza kumzungumzia mtoto wa kiume mdogo ambaye atasaidika. Kwa sababu mimi ninaamini ya kwamba mambo ambayo ninayoyapitia kama mwanadamu leo ni ya kumsaidia mtu mwingine ambaye anakuja nyuma yangu. Kweli? Asianguke mahali ambapo nilianguka. Waona? So it is the same thing na mwanaume. Anaweza kuwa yeye alikuwa anavuta bangi ama na kunywa pombe, lakini aliacha. Halewi tena. So anawezaje yeye mwenyewe akajiokota, achukue even 1 hour ama 2 hours za siku yake, aingie shule, azungumzie darasa ya watoto wa kiume, awambie hapana, hii ndio ilifanya niende hivi na hivi ndivyo safari yangu ilikuwa, hivi ndivyo nilivyoadhirika na hivi ndivyo unaweza ondokea. Waona? So ndivyo asaidie mtoto wa kiume aweze kujisimamia na kujisimamisha. Maana mambo ni mengi sana ya kumdiscourage au kumdhuru mtoto wa kiume sahi katika society. Labda kuna kesi ambazo mumewahi kupokea kuhusiana na mtoto mvulana. Tusiseme kuwa na ni makosa sana tukisema watoto wa kike peke yake ndio wanadhulumiwa kingono. Sijui kama umewahi kusikia kesi za watoto wa wavulana wanadhulumiwa, na kama mmezisikia mnafanya nini? Wengi sana. Wasingisho nimesikiza leo katika news ya kwamba kuko na increase ya defilement ya mtoto wa kiume. And that is sexual defilement ya mtoto wa kiume. Narok, I know kuna partner ambaye anafanya kazi na watoto ambao wamedhulumiwa kingono ambao ni wa kiume. Kwa sababu ukiangalia Nashipae, organization ama tuseme kituo kimeanzishwa ama kimejengwa ili kuhifadhi watoto wa kike ambao wamedhulumiwa, wamepachikwa mimba. Lakini hatuna lakini hatuna hiyo ya wanaume. Yes. Nairobi pia kuna mahali ambapo watoto wanalipwa watumike kingono. Watoto wanalipwa watumike kingono. Na some of them are boys. Inashtua. Yes. So tumefika mahali katika jamii yetu we need to talk the truth. Tuambie ni ukweli ndivyo tusaidike. Unajua ukikuwa na kidonda ambayo inakuuma au hata ukifunika kivipi itaendelea tu kuoza ndani. Itaendelea kuoza. Ona. So lazima namba moja tuanze kuzungumzia haya mambo na tuanze kuyaflag haya mambo. Kabisa. Two, systems zetu hazijakuwa structured kusupport mtoto wa kiume. Hata mwanaume akienda kwa police station saizi aseme bibi ameniua, amenichapa. Ndio hapo nilikuwa umefungwa mkono ama ulikuwa wapi? Ulikuwa unaangalia wapi ukichapwa? Kwani wewe si mwanaume? Jinsia dhidi ya wanaume. So systems zetu haziko mahali ambapo tungetaka sisi kama actors wa male engagement na inclusion. Kwa sababu inabidi polisi pia wafundishwe ya kwamba huyu ni mwanadamu. Daktari pia afundishwe ni mwanadamu. Lakini kuhandle mwanaume na mwanamke ni different. Vitu tofauti. Sababu hata venye some of hizi dhulma zinafanyika ni in a different way. But pia vile yeye anazichukulia ni different. Wanaume wengi ambao wanadhulumiwa kingono, whether it is gang raping by girls ama whether it is because young boys are gang raped by girls, sijui kama ushasikia hiyo. Hiyo sijawahi kusikia. Hujaisikia? Young men are being gang raped by girls. Then pia kuko na hiyo defilement ya mtoto wa kiume. We need a very clear approach to this. Na tuseme namba moja, huyu ni mtu mwenye hajafundishwa kuzungumza.
So akikuja akwambie in confidence, usiende kuzungumzia, muulize hii ndio solution tuko nayo. Moja ni nikupeleke hospitali, pia nikupeleke kwa polisi, uchukue P3 form. 3, do you want to file this case ama unaonaje? Alafu kutoka hapo sasa mtembee safari. Pili, psychosocial support. Mimi ni mental health practitioner. Psychosocial support to any violence survivor is very important, kwa sababu ni kusaidia kuheal trauma ambayo huyu mtu amepitia. So haijalishi kama ni mwanamke ama ni mwanaume. Kama amepitia trauma yoyote, hata ile trauma ya mwanaume ameingia kwa boma, wamependana na mwanamke, lakini mwanamke ni kisirani tu kupindukia, it is already trauma to that man. But we don't interpret it as that. Ona, semanga huyu kazi yake ni kunyamaza tu. Mwanamke anaachwa na piga kelele hapo. Anamkosea heshima, anamrusha maneno na vitu kama hizo. All these things are traumatic to this person. Lakini hatuoni. Sisi tunapiga kelele, body shaming, lakini sisi pia tuna body shame. Tumbo yako ni kubwa, sijui kitambi umelea sijui hadi wapi, mara sijui uko na mimba ya miezi. Jamani. Masharubu unakaa ni kama wajua. Tunatoka kwa mchongwano tunaenda kumtusi mtu. Hiyo ni body shaming. But we don't interpret it that way. Wengi wanaitoa as a joke. Na kumbe wanamaanisha. Na ule jamaa anaumia. Lakini ananyamaza, anaondoka. Wajua? So eventually tunakuwa na society ambayo watu hawaaminiani, hawapendani. Hakuna mapenzi ambayo ni ya dhati hapa. So tunafaa kuangalia society na hii jambo ambayo tuna deal nayo ya men and boys na gender based violence. Ambapo when a man is a victim, we need to also have a narrative. And we need to have a strategy on how to support them. Because how they take it and how they interpret it is different from how we do it. Yeah. Sijui kama unaamini kwamba hii issue ya single mothers, wanawake ambao wanawalea wanaume watoto wavulana ama hata wasichana peke yao, inakuja kuathiri mtoto wa kivulana hapo baadaye, kwa sababu hakuna male figure pale kwa nyumba. Kwa hivyo huyu mtoto akikuwa mkubwa atakuwa shida sana katika society. Mimi husema inagharimu simba kumlea simba. Ona. So it takes a man to raise a man. And a man is the one sample that God has to raise a boy. And the boy is the only material that God has to raise a man. Ona. So these two people wanahitajiana. Maneno ya single mother na boy child ni jambo ambalo litakuja kushtua Kenya in the next few years. Population yetu kiangalia vizuri, close to half of the female population. Kumbuka sisi ndio wenye tuko wengi. Alafu karibu nusu yetu ni single mothers. Ona. So these single mothers either wako na mtoto wa kiume ama wa kike. Msichana wa kike, mtoto wa kike anafundishwa, yeye anagrow akiona hakuna haja ya wanaume. Kweli. So hajui hata kurelate na wao na kuwadharau ni rahisi. Ona. On the other hand, mtoto wa kiume either analewa kama mwanamke. Hajawahi sikia sauti ya mwanaume ikimzungumzia. Hajaiona mwanaume akimpatia direction. Hajaiona sample ya mwanaume huishi aje ama hufanya vitu zake vipi. Lakini yeye anagrow kukuwa mwanaume. Anagrow akiwa na kitu ambayo tunaita identity crisis. So we'll continue having an identity crisis until Kenya decides that tuko na shida na tunafaa kuitatua. Na pia wanaume. Mimi huambia wanaume vizuri sana tukienda kukaa katika faraga zetu. Na waulizanga kama yeye Mungu angemuumba alafu amwachilie, angekuwa wapi? Ona. So kwa nini mwanaume asaidie kuumba mwanadamu, kuzaa mtoto, alafu anatelekeza huo mtoto kwa sababu si wake?
Kwa nini ulilala na mwanamke? Lakini tuelewane pia, wale wanawake ambao wanawalea watoto peke yao, wengine si kupenda kwao, wanaume walifariki, wengine wakaachwa. Kwa hivyo ni mara mbili. No, nimeanza mahali kwingine ambapo kuna wanaume wengine unasikia kwamba mtu wako na watoto 20. Unajua yeye ni Mr. Sambaza. Sorry to use that. But watoto wako kila mahali. Kila mahali. How do you even spread yourself to all these people? Waona? So it is important for men to also understand, how do I want mimi nikiwa mwanaume in the next century, watoto wangu wakigrow watakuwa kusema babu ya babu yetu alikuwa hivi, na wanabeba hiyo legacy yake. Lakini ukikuwa legacy yako bana ni kuchambua dunia nzima, kuchambua dunia nzima. Naomba tumalizie. Shukrani sana. Nataka utupatie contact zako. Najua kuna watu ambao wamefuatilia mazungumzo kuanzia mwanzo, wanataka kujua unapatikana vipi, na pia utukumbushe kuhusiana na ile kongamano. Naam, tutajiunga vipi? Kongamano ninawaomba tuende kwa www.tcoafrica.org. Utapata kujiregister pale, na kama so hivyo tuko na pia tena www.tcoafrica.org. Pale utapata pia information ya kuandika email. Kama ungetaka kuandika email, namba zetu unaweza tumia 0703 677 757. Rudia tena 0703 677 757. Pia unaweza tumia namba ambayo ni ya 0704 75 7880. 0704 75 7880. Hiyo haswa ni ya maswali ambayo ni kuhusu kongamano. Kongamano hili litakuwa Kenya School of Government. It is self-sponsored. Kwa hivyo tunawaomba kuwa muhisani leo. Jaribu kusponsor mtu kijana ambaye angetaka kukuja lakini haezi akafika mahali pale. Umekaribishwa, tafadhali unaweza msaidia. Kama sio hivyo, wewe mwenyewe unaweza jileta. Tulisema ya kwamba sauti yako ni muhimu kama mwanaume Kenya, ama baba ya wanaume Kenya. Kwa hivyo tafadhali njoo, tunahitaji sauti yako katika hili jambo. Jambo lingine ni kwamba tutakuwa na wageni ambao watazungumzia maneno kadha wa kadha, na sitarudia maneno ambayo tutakayowazungumzia. Kwa hivyo njoo upate uhondo kamili. Shukran sana Faith Nashipae. Nashukuru sana kwa kuweza kufika tena kwa mara ya pili. Tumekutana na nafurahi kuwa nimezungumza na wewe. Asante. Mimi naitwa Samira Galoro. Nafikiri tumefikia mwisho wa kipindi hiki cha uwezeshaji wa wanawake. Hii ni Al Huda TV, mwongozo kwa umma. Zidi kufaidika nasi.